It was only a matter of time before Iran got in the electric vehicle game through this company, Meko, a subsidiary of Mapna Group. They have electrified the first vehicle in Iran. They have designed and manufactured the first commercial fully electric bus in the country that's going to hit the streets soon. And they have also designed and made the first fully electric pickup truck in the country. Hi, I'm Alireza Ikhtiarzadeh, your host for Iran Tech. Let's head inside to see what we can find. So how much difference even is there between a traditional diesel car and an electric vehicle mechanism? As you can imagine, quite a lot. So with internal combustion engines, we're working with a combination of air and fuel that are compressed, ignited, which creates a tiny explosion, propelling the piston downwards and upwards in a linear motion that is later translated into rotary motion, driving the car forward. Rather simple stuff. But with electric vehicles, things get a lot more interesting. We're working with magnets, whether coil magnets or permanent magnets, depending on the mechanism. So here's a simple demonstration. Here's a magnet fixed north-south pole. Here's another magnet not fixed north-south pole. North poles repel each other, allowing this magnet to move half a circle until the south pole faces the north pole on this magnet, which is then going to stop. But what if we could reverse the polarity of this non-fixed magnet? This will allow it to keep on moving, which will later translate into the EV car moving forward. That is, in very simple terms, what happens in an EV mechanism. But of course, there's a lot more to know about specifically these vehicles. So if I want to find out about those, I'm going to have to ask some questions. So I just came from the first drive that I've ever done with a fully electric vehicle, and it was definitely an experience. First of all, the first thing that jumped in my head is that, yeah, it's really silent. But anyways, we'll get back to this. But first, I'm going to have to ask a few questions from Dr. Adel Dameshqi, the manager of the business center at Mapna Co, to kind of know about what went behind this entire project to get you to where you are here. So, Doctor, first of all, it's a pleasure. And could you start by kind of walking me through the different projects that you've done to get you to where you are right now? سلام میگم. مرکز کسب و کار خودرو برقی توی گروه مپنا از سال در واقع 96 آغاز به کار کرده توی دپارتمان‌های مختلف. ما توی 4 تا حوزه خیلی کلی کار میکنیم. یکی در حوزه پیشرانه‌های خودرو برقی هست که یکی از خودروهای برقیمون همینه که یک پیشرانه سنترال در واقع داره، یک موتور مرکزی که وصل میشه به چرخ‌ها و در واقع تو این دپارتمان طراحی خودرو انجام میشه از بابت اینکه چه سیستمایی رو باید داشته باشه. دپارتمان دیگه‌مون زیرساخت شارژمون هست که انواع شارژرهای خودرو برقی رو کار میکنه، از شارژرهای کند تا شارژرهای اولترا فست که در واقع شارژرهایی هستن که به صورت در واقع خیلی سریع میتونن خودرو برقی رو شارژ بکنن. دپارتمان بعدیمون پاور ترین هست، یعنی پیشرانه‌های برقی که مجموعه سیستم‌های باتری پک، درایو، شارژر آنبورد، دی سی بی دی سی و بقیه مجموعه رو شامل میشه. و یک حوزه دیجیتالیزیشن یا کانکتد سرویس داریم که تمام در واقع حوزه‌های دیجیتالی اینها و ارتباطات اینها رو با سرورهای ما خودرو و شارژرها رو پوشش. So let's focus a little bit more on this particular vehicle. What makes this one special, aside from being the first fully electric pickup truck made in Iran? What makes this special? این خودرو خب دومین پروژه‌ای بوده که در حوزه طراحی خودرو توی مرکز کسب و کار ما انجام شده. به دو سبک خودروها در واقع برقی میشن. یا خودروها نیتیو برقی، یعنی ذات این خودروها برقی از روز اول برقی طراحی شدن. برخی از خودروها برقی میشون، یعنی خودرو بنزینی بوده تبدیل میشن برقی. این جزء دسته دومه، یعنی خودرو در واقع از سوخت گازوئیل استفاده می‌کرده و بعد ما اون انجین رو کاملا خارج کردیم، از در واقع بین بردیم و بعد به جاش در واقع پیشرانه برقی رو جایگزین کردیم.
برای اولین بارم باتری خودرو کف خودرو قرار گرفته. حدود 50 کیلووات ساعت باتری داره که با در واقع شارژ فست هم خودرو شارژ میشه. نکته حائز اهمیت و بارز این خودرو گشتاور بالای سر چرخ‌های این خودرو هست که 11000 نیوتن متر گشتاور رو در واقع شامل میشه که خب میتونه برای عملیات در واقع که مناسب در واقع این خودرو پیکاپ هم هست استفاده بشه که اینم معمولا شیپ‌پیمایی‌های خیلی زیاد یا کوهپیمایی که میتونیم با این خودرو ما در واقع انجام بدیم. سرعت خودرو حدود 150 کیلومتر. Now let's talk a little bit about the overall idea of electric vehicles. Why should people care about electric vehicles becoming a thing that you will see on the streets? Why should the average consumer care about wanting an electric vehicle? Is it just the efficiency? What other benefits does it bring to them? سه تا نکته بارز در خودروهای برقی میتونیم بگیم مخصوصا برای کشور خودمون که میتونه اینا رو متمایز کنه از خودروهای بنزینی و مشتری میتونه علاقه‌مند بشه به این. یک در واقع تفاوت میزان مصرف انرژی این هاست. نکته بعدیش که برای مردم میتونه جالب توجه بشه آلودگی زیست محیطی صفر این خودرو است. نکته غیر مستقیم این در واقع مستقیم خوب آلودگیه ولی نکته غیر مستقیمش اینه که خب رو سلامت مردم یعنی هزینه‌های سلامت رو تو همه جای دنیا حساب میکنن و این هزینه‌های سلامت رو خیلی در واقع میتونه متاثر بکنه. Now, I noticed one specific thing about this car, if you would come here, please. So I saw that there's a DC input here and an AC input on the other side. Why do we have both AC and DC inputs? در مورد شارژ های DC که حالا این پلاگینش هم باید از داخل خود رو باز بکنیم انواع مختلفی تو دنیا وجود داره. مثلا این از استاندارد ژاپنی استفاده میکنه که بهش میگن چادمو. چادمو هم حالا معنیش میشه اندازه یک فنجان چای داغ مثلا بخوریم برای اینکه این عملیات شارژ انجام میشه. معنیش حالا مصطلح به این شکل. So the optimal way of charging is through the DC inputs, but actually let me check out the input. Can I open it up? Okay. So what are we working with here? این شیوه شارژ DC است که همونطور ملاحظه می‌فرمایید که در واقع دو تا ورودی DC داره و بقیه پورتاش پورت اطلاعات ارتباطی هستند. وقتی شارژر رو شما وصل می‌کنین به خودرو ارتباطات و کامیونیکیشن بین خودرو و شارژر برقرار میشه. اینا با هم صحبت می‌کنن. میگن من باتریم وضعیتش اینه داغ گرم سرد بقیه اطلاعات رو منتقل می‌کنه و بعد اجازه شارژ صادر میشه. این خودرو در واقع 0 تا 80% شارژرهای سریع که انجام میدن حدود 1 ساعت در واقع شارژ میشه اگه بخواد فول شارژ بشه. اگه تا 80% حدود 40 تا 45 دقیقه در واقع عملیات شارژش انجام میشه. But you mentioned that there's a converter. Let me just close this up. You mentioned there's a converter in the trunk. So can we check that out? سیستم کنترل یا همون ویکل کنترل یونیت ECU هست. لایه پایینیش در واقع یک شارژر آنبورد قرار گرفته که همون شارژر 6.6 کیلوواتی هست. ما اینجا در واقع سیستم فرمون برقی رو داریم که عملیات برقی Yeah, it was very smooth. I definitely noticed. دو تا سیستم در واقع شارژ دیگه این در واقع درایو ما هست که در واقع عملیات همون اتصال باتری به موتور الکتریکی. Right, so it turns the electricity into mechanical force. دقیقاً. این همون عملیات تبدیل رو انجام میده. یک سیستم شارژی پایین این خودرو قرار گرفته که یکی از ویژگی‌های خاص این خودرو هست که این میتونه انرژی باتری رو برگردونه تو شبکه. بهش میگن V2G. یعنی vehicle to grid یا اینکه در واقع شما میتونید اگر خونه‌تون برقتون میره یا مثلا میخواید از انرژی استفاده کنید میتونید خودرو رو وصل کنید به خونه و بعد برق خونه‌تون رو تامین کنید که بهش میگن V2H. این در واقع سیستم شارژیه که پایین خودرو قرار گرفته شما میتونید عملیات برگشت برق رو انجام بدید. So I think that'll do it for this specific car. I saw a couple more. I saw 2 more cars. There was actually a bus in there that was also fully electric. What can you tell me about those? Apparently, I actually heard from one of your staff that it has already been sold. A few of them has already been sold, and it's going to be numbered soon, and people can actually board it. ما به تصور می‌کنیم که در ایران ابتداً خودروهای عمومی شکل می‌گیرن، یعنی خودروهایی که استفاده عمومی دارن. به خاطر همین سراغ پروژه اتوبوس برقی رفتیم برای اینکه بتونیم این رو ابتداءً الکتریفیکیشن و برقی سازی تو ایران با استفاده از خودروهای عمومی گسترش بدیم. خوشبختانه هم تونستیم تعدادی از این خودروها اتوبوس‌ها رو تو ایران بفروشیم به قرارداد
در واقع براش منعقد شده. اولین خودرویی هست و اولین وسیله حمل و نقل برقی است که تو ایران به مرز تولید رسیده، داره تولید میشه، پلاک شده و داره در واقع رفته رو خط و این در واقع خودش نوید این رو میده که ما بتونیم به زودی تو ایران خودروهای برقی رو در حال حرکت. Yeah, I can definitely, it's definitely one of the wishes that I have to be able to see electric vehicles going around, especially for me specifically, the smart features is what I'm looking forward to. But anyways, thank you very much for the information that you shared. Let us continue with the rest of the program. So, I am actually one of the very few people in the country who have had the pleasure of riding on an electric vehicle, which I'm not gonna lie, super stoked about. But this whole electric powertrain would not be possible. That the powertrain includes the battery pack, the motor control unit or the MCU, or the vehicle control unit, which in diesel-powered vehicles is called the ECU, and the onboard charger and the converter. All of that would not be possible without having the necessary charging infrastructure, which includes the charging stations as well. So this is going to be the thing that we're going to be talking about next. So stay tuned for that. So right now I'm at the Department of EV Charging Infrastructure with Dr. Alireza Khoshsaodat, and I had a few questions from Doctor. Can you tell me about the different versions of EV charging and their differences a little bit? Yes, we have two main classes of EV charging systems, AC charging and DC charging. AC charging is based on developing the charging system in an onboard system on the electric vehicle, okay? But in DC charging, charger is mounted external of the electric vehicle. So the conversion of power happens on the vehicle in AC charging. Definitely. Right. Also in power level, the DC chargers have more power level than the AC chargers. And this is, if I'm not mistaken, your first iteration of EV charging stations. Our first generation for constructing DC chargers with one protocol. Right. This is so bulky structure. Yes, and so how did you improve on it? Yes, is in our next generation. Okay. As you can see, we have better compatibility. Yes, a charging station with more compatibility with two protocols, DC and AC. DC is for CHAdeMO, that can be applied for EV, Japanese EV, right, okay. And also with capability in user authentication based on RFID system. And I even saw a couple of your colleagues using their phones with the system. Yes, you can communicate between charging and user based on Android base or, for example, iPad phones. So you can pretty much what are the features that this connection allows the user? Yes, you can reserve your charging station and prevent from time wasting in queuing. Right. So instead of charging station, instead of going physically to the location to line up, you wait in line on your phone. Definitely. So is there a more compatible version than this? Yes. Our next generation. Okay. With a smaller size and 3 protocol, CHAdeMO, CCS, and also AC charging protocol, and also RFID system. Also, in this place, you can see our AC wall box charging system that can be applied in apartment. Or, for example, in shopping center, yes, for overnight charging, yes. How much lower it is compared to like DC charging? Less than 50% of DC charging. Not that much slower. You can still do a overnight top off. It's depend on the power level in AC. We have various level in AC charging and also various levels in DC charging. Right, sure. So thank you very much, Doctor, for the information. My Let's pleasure. Wrap up the show. MEKO has already made 20 EVs in the year 2021, and they promised to make
1,000 more in 2022 as they ramp up production. Here's hoping I'll get to see one real soon in my own city. Now, that's going to do it for this episode of Iran Tech. Now allow me to get in the car and pretend it's mine as I drive home. So, bye.